First of all, welcome Avi to my home church. This is Toda. This is here where I grew up. And takk fyrir tid at I tog med Avi. Så fjellment at han slipper inn I her point at tala. Og I våner at dette kvalitet vil til sikning og til oppbygging og til kunning for til kunnød. Avi opprunnet fra Amerika. Han emigrerer som 19 år gammel til Israel. Og han hever tåsa over 1000 synagogen, samkommen og kyrkjen rundt om Atlanheim. Og hans største bådskaper at avvære okkon imot islam og vantan ved islam og som særlig aktuelle nå I døven. So Avi, welcome and the platform is yours. Thank you. We're going to have to be close to the microphone. Shalom to everyone. Ja, god dag alle sammen. Special honor for the first time to be in Føroyar. Det mer en særlig ære å være her av første sinne. I've been in many countries, but this is the first time in Føroyar. Ja, jeg har vært I mange London, men dette altså første ferie I Føroyar. And so I'm very excited about tonight. Så jeg ser spent på hvordan for å være I kveld. And I wanted to thank Magun and Yaakov and everyone here who is helping. Og han takkar Magun og Jakob og alle dem som hjelper til. We are the generation that is witnessing more fulfillment of Bible prophecy than any other generation in 2,000 years. Jeg vet til atterlige som opplever at lyftene ganger ut, altså mer enn jeg annar opplever vi til og akkurat døven. Things are not looking so good right now. Det ser ikke så godt ut I løtene. But you know, before the coming of the Messiah, things are going to look bad. Men til vita at Messias for å komme, så fer ikke så vel ut. And indeed, there are things which look too big for us. Og det sånt ser ut til å være okkon åstørst. Because in many ways, only God can deal with them. Tui a imsalhatt så det bare god, og vi kan løse disse tropleikar. I already decided we were going to talk about 4 subjects. Han fer at tåsa om 4 imisk evner. But I had to add one more little point, which is what I'll start with. Men jeg må skal ut på og vi får begynne av tøy. I will go in depth into explaining this, but I'm going to start with this. Ja, jeg får djupa inn ut av søttene, men jeg begynner ved Jesus. You know, there is a lady in America, Hillary Clinton. Til vita at det en kvinna I USA, og heter Hillary Clinton. And she wants to be president of the United States. Og hon hever ho at gerast forsette I USA. And for 4 years, she was the Secretary of State of the United States. Og I 4 år var hon utanriksminister I USA. And she was constantly attacking Israel. Og hon leip av Israel og I høylun. That Israel was building homes. Tøy Israel bygde bostæger. That Israel was building settlements. Og at har kjørt nye sette bygder. And that this went against the world opinions. Og at dette her var imot hans avskåanene. Now, I don't play cards. Jeg spiller ikke kort. But I know one thing, that God reshuffles the deck every time. Ja, men jeg vet at god blander kortene av nødjon I høylen. On February the 11th, 2011, 11. februar I 2011, a Tunisian fruit vendor was pushing his cart. ta for en tunesisk fruktsølemaur ved av stavet sine trillebøre. And a Tunisian policeman wanted a bribe. Og så var en løkreglemaur her som ville hava man sier motor. And the Tunisian fruit vendor would not pay the bribe. Og men det ville søllemauren ikke. And so he was arrested. Og tog ble han tidsen. The police confiscated his cart. Og på løkreglen tog voknen til honom. They confiscated his fruits and vegetables. Og de lette halda frukt og grønnmete. And they confiscated the scales on which you weighed the fruit and Og vegetables. de lette også halda vektene som han brukte.
And then a policewoman, a Muslim policewoman, slapped him in the face. Og så var en muslimsk løgreglekvinna som gav en framanna. The ultimate insult to a Muslim man. Og det et av de helt store fornærmelsene man kan gjøre imot en muslimsk mann. And as soon as he was released from the police station, Og så kjøtt som han var lett leiser av løgreglestøyene, he went to a gasoline station. så fører han en bensinstøy, He bought a liter of gasoline. og kjøpte seg en liter av bensinet, He poured it on himself, og støttet han om han livet seg, and he burned himself to death. og sette i elda seg selv og døy. And all the people in this village had cell phones. Og alt folk i disse bygdene, de hadde hver sin færtelefon, And they all had Facebook and Twitter and Google. og de hadde alt etter Facebook, Twitter og Google og så videre. And in a few minutes, all of Tunisia was up in fire. Og bare løt og søttene, så kan man si elder i ødelen Tunisia. This was the beginning of the Arab Spring. Hetta her var byrjanen til arabiska vare. The next day, Libya was up in flames. Og dagen etter, ja, så var elder i Libya. The next day, Egypt was up in flames. Og så gjerne helt dette fram i Egyptalandet, And Yemen, og Yemen, and Syria. og Syria. And now, 5 years later, you are looking at Germany and Austria and all the countries of Europe struggling with Syrians coming in the millions into Europe. Og nå så jeg vet at land som Tyskland og Østerrike, de at her flyttar folk i Syrialand inn i Hespa i nevnte landene. And Hillary Clinton had a problem. Og Hillary Clinton hei en troblaga, This was not Israel's fault. og dette her var ikke feileren tja, eller nå kunne hun ikke gjøre Israel skiltene. This was the fault of the political realities in the Arab world. Og dette her var årsøkjen la og i tog politiska vererløykene og i arabiska heimene. And the US government could not figure out what to do to blame Israel. Og amerikanska støtten visste ikke hva han skulle gjøre som han kunne finne på, så at han kunne gjøre Israel skiltene. In the last few years, 2 or 3 years, I så seneste 2-3 årene, the European Union is looking to blame Israel for the settlements. så hever ES, eller EU, tar hava hukt iver mot Israel og regner at gjøre tøyme skiltene for bosettingar. And President Obama and his government are trying to blame Israel. Og Obama fortsetter, og hans herre støtt, de gjør sitt beste for at skjøta skiltene iver av Israel. And so God reshuffles the deck once again. Så god blandar kortene i anutjon. And now millions of Muslims are flooding Europe. Og millioner av muslimer fløyma inn iver Europa. And I don't say this with happiness. Og ikke så fein om å si etter her. Because God says, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Tøy god sier, jeg skal signa teg som signa tikkun, og banna teg som banna tikkun. I was an Israeli army spokesman in the reserves for 14 years. Jeg var talsmaur tja israelska herren under 14 år. And in those 14 years, we were told about how terrible the enemy was, Syria. Og hesi ærene fink vi da vita om hvordan øyelir og rævlir futjendi okkara Syria var. That Syria has sarin gas, VX gas, and other horrible Og weapons. de hadde at møvelig vandamikkel vapn og gass av imenskonslæt. We all remember Saddam Hussein and the horrors of his regime. Vi minnast ødle Saddam Hussein og hans rævstøyre. And what did God do? He reshuffles the deck. Og hva gjør det god? Jo, han blanda i korsen av nødjon. Where is Syria today? Og hver Syria i dag? God has finished Syria. God har gjort enda av Syria. Where is Iraq today? Og hver Irak? God has finished Iraq today. Og God har også gjort enda av Irak. I'm not happy about the suffering of these millions of people. Jeg gleder ikke om at millioner av folk til loja. But God says in the Torah and the Bible, Men God sier i Torah henne og i Bibelene, He says to the children of Israel, han sier vi Israels bød, you be silent, I will fight for you. Ver tipara hver, jeg skal strøyast fyrir tikkun. And so we see God's hand in everything that is happening now in the Middle East and in the world. Så vi søtja Guds hånd og i öllum tøy som hender i mi estre og om allan heimen. And so
the first thing I want to say to everyone is we look up to the heavens because salvation is drawing near. Så sier vi at vi hittar opp mot i himmelen, tog frelsan nær. Don't be sad and don't be alarmed. Vær ikke kjedd og vær ikke bensjen. Things do not look so good from the European standpoint. Det ser ikke så pent eller vel ut ur en europeisk konsjonarotten i løtene. And things do not look good from the American standpoint. Og heller ikke ur en amerikansk konsjonarotten. And from the Israeli standpoint. Eller ur Israel. And the Russian standpoint. Eller det russiska. And the Chinese standpoint. Eller det kinesiska. We're living in very precarious, dangerous times. Vi lever i vandamiklum tøyen. But if you have faith, you know that you're okay. Men her det trygg, ja, så ståan og under. And I pray to God that Faroe Islands will be blessed always by God. Og jeg ber god at Føroyar skulle alltid være siknader av Gøtu. And Denmark. Og Danmark. And Europe. Og Europa. And all of the Christian world and Israel. Og alt de tryggvande rundt heimen og i Israel. At the end of the message, I'm going to talk about a Judeo-Christian political party that I'm working to form in Israel. Og til enda av kveld ferdig jeg tåse om et judea-kriste eller jøda-kriste politisk fela eller en politisk flokk som ferdig stående. I will explain at the end of the message how I believe millions of Jews and millions of Christians are going to be moving to the land of Israel very soon. Og ferdig forklare kostar för gänga till att miljoner av tryggvande för att flytta till Israels. In preparation for the coming or the return of the Messiah. Och förröga sig till att Kristus för att komma åter. And these things are going to happen very quickly. Och detta här för att hända äckliga kött. And I want to emphasize again. Och I för att detta åter. I love the Muslims. I älskar muslimer. They're good people. De goda folk. Their system is a horrible system. Skipans när de under förfärlig. But we have to pray for the salvation of the Muslims. Men vi må be efter att muslimer blir frälsta. And some of them coming to Europe will become Christians, praise God. Och tog bättre för några av dem som kommer till Europa att vara frälst. Okay, now that I said that, I begin my message. Nu har jag sagt det här och så nu får jag under budskapet. Okay. The four primary messages that I wanted to speak about. Ter fyra imiske budskapen som jag får ta oss om. Firstly, the first enemy is the Islamic threat. Og den första islamska höttanen. The second, do we serve the Lord or do we serve mammon? Og den nästa tjänar vid Herren eller tjänar vid mammon. And this is something that has nothing to do specifically with Islam. It is an internal question of the Western nations. Og det är inte något som är akkurat bara vid islam att göra, men vi västanland. Because it's all about money, it's all about the economy, some people say. Det snurrar sig om pengar störst. Then I want to talk about ISIS versus Iran. Og så får jag tala om ISIS motvägs Iran. And that is one of the reasons why you see these poor people coming to Europe. Og det en av årsaken til at det så ikke er næres folkene fløyma inn i Europa. And of course, the fourth and final part of the message is that the Muslims are coming into Europe and America. Og fjerde parter at muslimer får komme til Europa og Amerika. And their plan is to kill every Jew in the West. Og tørre endamal at gjøre enda øtlun jøton. And because the Jews are married to the Christians 80% in America. Og I USA det så at 40% av konene som jøton her i tryggvande. In other words, for every 100 Jews, there are 80 Christians who marry them. Og så av 100 jøton det så fors som har tryggvande koner. ISIS will kill the Jew and the Christian spouse. Og ISIS for å drepa jøtar og koner tar. So if there are 7 million Jews outside of Israel, så sier vi til 6 millioner jøtar utenfor Israel. There are at least 3 to 4 million Christian spouses and children. Så det 3-4 millioner koner og barn. And those people who are not killed by ISIS will move to Israel. Og de som ikke vil dripen av ISIS får flytta til Israel.
So Israel's population will grow from 6 million to 16 or 17 or 18 or 20 million Jews and Christians. Så at folketallet i Israel, som ligger 6 millioner, derfor vokser opp igjen 16-18 millioner. And I predict that as the ISIS group continues to destroy the Arab world, Og jeg vante, nå med ISIS i ferdig ved at øyeletja arabske heimen, not only will Israel's borders not shrink, Israel's borders will grow. så færa landamarsjen i Israel, så fer Israel ikke minka, derfor heldre å voksa. And this is according to God's promise. Og dette her samsvarer vi Guds lyfter. This is not something that we want. Og dette er ikke noe som vi vil hava. But God does not ask us what we want. Men Gud spyr okkon ikke hva vi vil hava. God does what his plan tells him to do. Og Gud helst til atlan som han har lagt. So you will understand by the end of the evening, Så det for å skilja, takk for alt her vi til Leo, Israel's population will grow with Jews and Christians, at israelska folketallet for at vaksa og til å være jøtar og kristen som kommer her til. Israel's borders will grow, Og marskjene vil være flott langer ut. and Islam eventually will be banned. Og islam fer 17 eller fer ta vera altså lust man sier ulovlig. In the back of the book of Revelation, Og i åpenbæringene it says Jesus returns leser vi at Jesus kommer atter, and he sends the devil to the pits of hell for 1,000 years. og han sender hin enda ned i et hål i 1000 år. So I will explain this also. Og tog fer i øysene grøya fra. In the way I understand, you'll have to forgive me, but these are the ways. Så lagt som er that I skiljet see. da, og timon som er bedre EU med hvis ikke rett. Okay. So the first part, the 5 deceptions of Islam. Nu for at hos om de 5 villøyingarna til islam, Number 1, Islam claims it is a religion of love. og i første leie så hevdar islam at de er i en karlagsfotler atronauer, Secondly, they claim Islam is a religion of peace. og for det neste at det er en friar atronauer, Thirdly, they claim that Allah and God are the same. og i tredje leie sier at Allah og Gud er en sam. And President George W. Bush said this. Og dette her sier George Bush forsøkte. And I will explain to you why he said it. Og jeg får greia til fra hvor han sier det. And the answer is mammon or money. Og Sverige er stått til mammon, eller pengar. The fourth item is that they believe in Jesus Christ. Og det fjärde er at han trykker Kristus. And the fifth lie of Islam is that the Quran is a divine, infallible word of Allah to Muhammad. Og i femte leie sier at dette The fifth is that the Quran is a holy book. ja, Koranen er en heilig bok. Okay, now, normally I do this in 1 hour or 2 hours. Jeg pleier å ta om at her i 1-2 timer, Tonight I will attempt this in 15 minutes. men i kveld får jeg skjere det ned igjen 15 minutter. But obviously, if I had the time, I would take 10, 15 to 20 hours to teach this. Hei haft tøy, så hei nok brukt den 20 timer. Firstly, what are the 2 most important commandments according to Jesus Christ? For det første, hver jeg teipa tøtninger mest og bøyene fra Jesus Kristi. Love the Lord thy God, Elska Herren god tøyn, love thy fellow as thyself. og elska nasta tøyn som det sjálva. There are no commandments greater than these 2. Og her eller til ikke på større enn hesbei. I will give you £1 million or dollars or sterling or whatever or euros if you can show me where this is in the Quran. Og hvis de kunne vise meg hva hattar her stender i Koranen, så får de 1 million eurer, eller pund, eller dollar fra meg. But the Muslims say that, oh yes, Muslims are loving people. Og muslimene sier, jo, muslimer er karlagsfullt folk. And yes, Muslims are loving people. Jo, de er karlagsfullt folk. Why? Hvor? Because they are people. Tøy de er folk. People are created in the image of whom? Og folk er skapt i hverjare mynd, In the image of God. og i Guds mynd. If our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is a loving God, Hvis er god okkara, god Abrahams, Isaks og Jakobs, and if we are in his image, ja, han er karlagsfullt goder, og vi er i hans skapt i hans mynd, and Muslims are in the image of God also, og muslimer er øysene skapt i Guds mynd, so Muslims are loving people. så er det eller så start er det øysene karlagsfullt folk. So let me ask you a question. Det er man sier at det er noen spurning. Are German people loving people? Er det tyskere karlagsfullt folk? Yes, they are. Jo, det er det.
Are Japanese people loving people? Japaner kärleksfull folk? Of course they are. Are Russians, Chinese, or Cambodians loving people? Russarar, kinesarar eller kambodianer kärleksfull folk? Yes, they are. Ja, det de. All human beings are loving people because they are in the image of God. All menneske kärleksfull, tog de skapt i Guds mynd. So we already agree Germans are loving people. Og så vi langt samt at det her, tyskere kärleksfull folk. But are the Nazis loving people? Men nazistaner tøyre kärleksfull folk? The answer is no, because Nazism is an anti-God system. Sverige nøy til at nazisma imot Guds skipan. Japanese are loving people. Japaner kärleksfull folk. But Tojo fascism is not a loving system. Men fascisma ikke noe kärleksfull skipan. Russians, Chinese, Cambodians loving people. Og russarar og kinesarar og kambodianer kärleksfull folk. But communism is a terrible system. Men kommunisme et forferdelig system. So, are Muslims loving people? Så muslimer kärleksfull folk? Of course they are. Sjálvand det det. But Islam is not a loving system. Men islam ikke en kärleksfull skipan. So do you understand why Islam is not a religion of love? Så skil du hvor islam ikke en kärleksfull religion. Second deception, Islam is a religion of peace. Og ta næsta villaringen han at islam en friar religion. And they say because Islam comes from the same word as salam, which means peace. Så ja, ta sier at det islam kommer fra en som løgjes tøy og merker frier. But Islam is like the word pacification in English. Men islam det det samme som pacification eller några friare gering enskon. In the Vietnam War, Og under Vietnamkrigen, when the American media said that this Viet Cong village was pacified, at hentan her Vietcong bygden var kua, or burned with gasoline, napalm. eller hon blev brent vi napalm. So pacified comes from the word peace, but it does not mean peace. Så at det året kuing kommer fra åren om frier, men det merker ikke frier. It means destroyed. Men det merker øying. So again, I ask you a hypothetical question. Så jeg ser det ikke noe alt fram av en hypotetisk spørning. Does God love the sword, or does God hate the sword? Elskar god svøri eller hatar han det? How many people here think God loves the sword? If you think God loves the sword, raise your hand. Og halda dit her at god elskar svøri, litt så hånden opp. How many people think God hates the sword? Og Raise your hvordan hand. jeg halda at god hatar That's the svøri. correct answer. Og til det rette svære. Because the sword has only one purpose, and that is to kill human beings. Tøy at svøri hever bare ett enda mal, og til at drepa folk. Our Father who art in heaven does not want to see us killed. Tøy at feir okkara som i himmelen vil ikke hava at vi skulle være drypen. God in heaven does not want our death. Og han vil ikke at vi skulle dodja. God in heaven wants our life. Og han vil ha okkara liv. And if we are sinners, which we are, then we have to repent, but God does not want to kill us. Og vi syndarar, og det vi, så vil han hava at vi skulle vente okkara til hans her og ikke være drypen. If you remember Noah Og minnast til Noah and the flood, og vannflåna. after the flood, God said to Noah At han flåna sier god vi Noah, in Genesis 9, og i første Mosebok 9, anyone who sheds the blood of another human being, his blood will be shed. og at hvert han som dreper et annet folk, han skal selv være drypen. Because we are all in the image of God. Tøy vi i ødt skapt i Guds mynd. You kill a human being, you've killed God. Og hever du dryper et folk, så du dryper god. If you remember in the desert, God commands the Israelites never to use metal implements. Og vi minnes da Israel var ute i øyemørskene, at never use what? Iron implements. At de skulle ikke bruke, man sier, jernloter. Because iron implements are implements of death. Tøy at tøyver brukter i samband med deia. The knife, the sword, the hatchet, the hammer. Knuvar, svør, hamarar og så videre. And you remember King David. Og til minnes David kong. King David is holy to the Jew and the Christian. Han høylaver mellom jøtar og kristen. But King David said, I could not build a temple. I was a man of the sword. Og David sier, jeg kunne ikke bygge tempelet, for jeg har brukt svør. Who built the first temple? Solomon. Og hvor bygde det første tempelet? Det gjør Salomon. He made love, not war. Oh, leave it. okay, forget. Yeah. What did Jesus say? Og hva sier så Jesus? He who lives by the sword
dies by the sword. Og han som lever vid svörden för att dödja för svörden. Jesus hated the sword. Og Jesus hatar i svörden. What does Islam call their religion? The religion of the sword. Og kat verir Islam kalla för en atrunaur, jo en svars atrunaur. In Arabic, they call their religion Din as-Sayyaf, which means the religion of the sword. Og tar atrunaur verir kalla för atrunaur till svörden. And Allah, the God of Islam, is the God of the sword. Og Allah, god til Islam, til svørgodren. Can we Jews and Christians call our God the God of the sword? Og kunne vi, jøtar og kristne, kalla okkara god for god svarsens? I know it says Jesus comes back with a sword of judgment. Jeg vet at det stendur skriva at Jesus kommer atter vi en dømara svøre. But this is a metaphor. Men dette her bare en mynd. I believe. Mynd at hela. Det tror han. So if Islam is the religion of the sword, Islam svars atronavren, is that the same as the religion of the Jews and the Christians? Det så sami atronavr som tja jøten og kristnon? Or maybe it's the opposite. Kanskje det øveta. I'm talking now about opposites. Og nu tar vi motsetningar. The third deception. Den tredje villøringen, They say Allah and God are the same. tør si at Allah og God det samme. And I was already told by people here in Faroe Islands Og jeg har langt finnet å vite fra folk her i Føroyar that there are people and there are churches that say Allah and God are the same. How many people have heard at this? det bare folk og samkommer som kunngjør at Allah og God det samme. And I have news for you. The Jews in Israel also say Allah and God are the same. Og her tøyende til tikkere at the Jews in Israel say the same. They say it's the same. At jøtar og i Israel sier at han det samme. Because in Israel, also the Jewish people have a lot of ignorance. Tøy at til øyne nekk for avvitande jøtar i Israel. And the Christians listen to me and the Jews won't. Og de tryggvande lorsta etter mer, men jøtene gjør det ikke. But when this party is created in Israel, everyone will listen. Men de nere politiske flokkeren for å være stående i Israel, så får alle lorsta. The God of Abraham, Isaac, and Jacob is a love God. God, Abrahams, Isaks og Jakobs en kærleksfull God. A peace God. En friar God. And you know, this God chose Abraham, Isaac, and Jacob Og hesten her God valgte Abraham, Isak og Jakob, and not Ishmael and not Esau. og ikke Ismael og ikke Esau. And in every family, you will find people who are anointed of God and there are people who are not anointed of Og God. i øtlen familjen først at søtja folk som salvaie, og nøkker som ikke What do we know about Abraham, Isaac, and Jacob? Hva vita vi om Abraham, Isak og Jakob? They were farmers. De var bønder, They were shepherds. de var seia menn, And now that I'm in Faroe Islands, I say they were fishermen. og etsom det nu i Føroyar, så sier Øystein at de var fiskemenn. Well, at least Jonah went fishing, but the fish caught him. Ja, Jonas var fiskar, men fiskeren tok han. Who are Ishmael and Esau? They were men of the sword. Og hver var Ismael og Esau, jo de var svarsmenner. You tell me, is God going to choose men of the sword? Og halda tid er god for å velge menn som nøyde svar, Isaac planted wheat, og Isak planta i kvøyte, and he reaped 100 times. og han hesta i 100-fald. And Jacob, you know, everything he touched reproduced. Og alt det som Jakob lykkes som nærst vi, til å bestå han avvokst. That's why God chose Abraham, Isaac, and Jacob. Og tog var det at god valgte Abraham, Isak og Jakob. Who's God going to choose? Men of creation or men of destruction? Hvem man god for å velge, menn som skapar nekka, eller tar som legger øye. And especially today, with a push of a button, you can destroy the planet Earth. Og særlig i det, til jeg best ved at trøst av en knøtt, så kan du gjøre enda heimen. You all know it is easy to destroy, it is hard to create. Til vita at det nemt å legge øye, men til straks verre å skapa nekka. And so you understand why God chose Abraham, Isaac, and Jacob. Og tog skilja til hvor god valgte Abraham, Isak og Jakob. God says 4 times to Abraham, it is through Isaac your seed will be called. Og your seed will be... It will be through Isaac your name will be called, your children. Ja, God sier fyra for vi Abraham at vi er jøknon Isak at tog et navn for å være nevnt. But the Muslims reject this. Men muslimer vreka hetta. They say it was Ishmael. Tar sier at det var Ismael. So we have a problem. Så vi tar en tropløyka. It's one or the other.
till andra eller hin. You cannot have ecumenical relations with a system that says that your genealogy is all wrong. Du kan ikke ha et system her det vi har sagt at tøyn alt at det er skøft. After Ishmael was born, Etter at Ismael var føtter, and after he became 12 years old, og etter at han var blivet 12 år, 3 angels appear before Abraham, ta han vuste kom trutjer ønklar til Abraham, and they say to him, you're going to have another son og der satt at du først få en annan son, with Sarah, vi Sara, and she's 90, og hun var 90, and Abraham's 100. og Abraham var 100, And you know he was laughing, og vi vet at han flente, and Sarah was laughing. og Sara flente, And so God said, are you laughing at me? og så sier Gud altså flenna til det mer. His name will be laughter. Ja, Isak merker later, navnet Isak. But seriously, Abraham said to God, it's enough that Ishmael should live. How can a 90-year-old woman have a baby? Ja, Abraham sier godt Ismael skal leva, og hvordan kan en 90-årig gammel kvinna få en son? And then God says, it will be through Isaac, you will see. Og Gud sier, ta fyrir vera og jakten Isak, ta fart og suttja. Is anything impossible in the Lord? Naka god til avmøvelet. And so Abraham says to God, but what will happen to Ishmael? Så sier Abraham vi Gud, hva hent for så henda vi Ismael? And God says, you leave this to me. I will take care of Ishmael. Og Gud svarar, let meg te, jeg skal tega meg av honom. He will be the father of many nations. Han får være feir at mange kan sjåon, I will take care of him. jeg skal tega meg av honom. Now I ask you a question. Is God a liar? Spyrir til noen spurning, Gud en liknare? Did God keep his promise? Helt Gud sitt lyfte? Of course. You have Sure. 1.5 billion Muslims in the world today Sjálvand, du vet av halv milliard av muslimer. whose father is Ishmael. Og feir tarra jo Ismael. And what do we know about Ishmael? Og hva vet om Ismael? When Hagar was pregnant Ta Hagar var på veien, and the angel of the Lord said, you will have a son, his name will be Ishmael. og Herrens angel sier vi henne to for å få en son, og han skal kallast Ismael. And he will be a wild donkey. Og han får være, man sier, så sitter His hand- over ytler Isar. His hand will be against everyone else's hand. Og han får være mot i øtlun. And he will live in the face of his brethren. Og han får at leva i fire syn og brøron. This means constant warfare. Så det er et standande krutsk. This is one of the most prophetic verses in the entire Bible. Og hette er et av de mest profetiske ørene i alle Bibelene. Because today the children of Ishmael are fighting the Jews. Tøy bøtten og Ismaels, de strujaste mot jøden. They're fighting the Christians. Og de strujaste mot de kristne. They're fighting the Hindus. Og de strujaste mot de hinduar. They're fighting the Buddhists. Og de strujaste mot de buddhisten. They're killing the blacks and enslaving them in Africa. Og de drepa de myrke i Afrika. And why are millions of Muslims coming to Europe? Because the Muslims are killing each other. Og hvor koma millioner av muslimer til Europa, tog at de gjør enda hver øren. And this was prophesied in the Bible. Og dette her profetera i Bibelene. When Isaac was about 3 years old, Ta Isak var lai 3 år, Abraham had a big party because Isaac could now eat regular food. ta eller gjør til Abraham en stor varsle, And it says in the correct King James Version, og han sier i King James utgaven av Bibelene, Sarah saw Ishmael behaving in a haughty manner with her son Isaac. og Sara sa han fer illa vi, Ismael fer illa vi son henne og Isak. And Sarah says to Abraham, send them away. Og Sara sier vi Abraham, send han borster. This is a mistranslation. Hette her ikke rett omsett. The correct word Retta året, is that Ishmael raped and sodomized Isaac. og det gjør det seg at retta omsetningen til han at Ismael gjør det seg kinslige inn av Isak. How can you explain Abraham sending away his one and only son for 13 years? Og hvordan kan man få Abraham til å sende sin egna son borster? And Abraham was a rich man. Han var rik med over, He had camels and donkeys. han kameler og esel, He had gold and silver. gull og silver, He had lots of food and water. og nekvann mat og nekk vatten. And he sends Hagar and Ishmael with one piece of bread and one pitcher of water in the desert. Og han sender Hagar og Ismael ut i øyemørsene via sindra mat og lut sindra vattnet.
Abraham was sending Hagar and Ishmael to their death Og han sendte teg faktisk ut I deian. because Ishmael did something very bad. Tui Ismael gjør det nega øyliga ljøtt. But the Bible tries to cover things up so that it won't look so bad. Men Bibelen røyner å lykkes med skjava sindrotiver så det ikke ser så ilt ut. But God took care of Ishmael Men God tog seg av Ismael, because God is not a liar. tui at God ikke liknare. He chose Isaac, but he protected Ishmael. Han valgte Isak, men han varte Ismael. Now, here comes a good hypothetical question. Og nu kommer her en sånn hypotetiske spårninger. Do you know what the Muslims call their God, Allah? Vidar til hva muslimer kallar God høyre Allah, In Arabic, Al-Makr. og al-Makkir av arabskon, It's one of the 99 names of Allah. og til øyta tar man nødjahems navnen. Al-Makr means Allah is the greatest of all the liars and deceivers. Og navnet merker at Allah en av de største liknaren og renner rundt for altså vi aushavnen og So if you're a Christian, who's the greatest of all the liars and deceivers? så det tryggvann til hver han som villeier mest. Satan, Satan, Lucifer, Lucifer, the devil. djevelen. Because in the Islamic world, I islamske heimenon, and if you bring Muslims to this country, og tid få muslimer til dette land, lying is a commandment. så at likva et bo. For every Jew and Christian, you tell the truth. Og de kristne og jøtar, de vera lært eller byen om å si sannlagan, But in Islam, there is a religious commandment called taqiyya, men I islam et bo I kallas pakia, that you have to lie to the infidel. at to øyer at likva fyrtøymon eurøyne. The God of Islam is the greatest of the liars and deceivers. Goderen tja islam I den største villeieren som tidligere. And in the Middle East, it is a virtue to lie. Og I Miestre det en dikt a likva. It is the opposite of Judeo-Christianity. Og til ta motsatta I judeiska kristendommen. And there are no 10 commandments in the Quran. Og I Koranen ikke nøkker som du tutser på. I'll give you some examples. Jeg skal gjøre deg nøkker døme. And of course, in our holy 10 commandments of the Jew and the Christian, it says, thou shalt not murder. Og øyta taimen boven som de kristne og jøtar hava at vi tar ikke drepa. What does it say in the Quran? Og hva stender I Koranen? Thou shalt not murder any man whom Allah has not deemed that you should murder except for a just cause. Yeah, could you put it in the house? In other words, yeah. Allah is saying you should not kill Allah sier, du skal ikke drepa any man nekran, unless it's for a good cause. om ikke til vi en gav en endamal. So it's the opposite of the Bible. Så til det øvt av Bibelen, You shall not steal. du er ikke stjala, But if it's from the infidel, yes, you must steal. men det fra tom en eurøyne, ja, If it's the kan infidel, you must kill. og det en eurøyner, så kan du drepa. In our holy book, it says, thou shalt not covet thy neighbor's wife or thy neighbor's house. Og vi pleier si at vi skulle ikke gjerne hus eller kone neste okkara. But if your neighbor is a Jew or a Christian, yes, you covet the house, and yes, you kill the man, and you take the wife, and you take the children, and you take the wealth. Men grannen jøti eller kristne, så kan du teka begge kone og hus og bøten og alt. This is what is in the Quran and in the teachings of Islam. Og dette her det som stender I Koranen og som hun lærer. And if you bring these people here, this is what they really believe. Og få at disse folkene hender veien, så hatt det at det trykva. Okay, let's talk about Allah. Dette kan ta som Allah. Oh, excuse me, I didn't finish yet. Genesis 22, Første Mosebok 22. God says to Abraham, take your one and only son, Abraham, sacrifice him on Mount Moriah. Og God sier I Abraham fer til Moria fjall og offra mer såntøy. What is the Islamic narrative? Og hva det islamska tilsvarende? Abraham takes Ishmael and sacrifices him in Mecca in Saudi Arabia. At Abraham fer til Mekka og her offrar han Ismael. Jerusalem is never mentioned in the Quran. Og Jerusalem var ikke nevnt I Koranen. For them, always Mecca. Shathaim det alltid Mekka. This is not the Judeo-Christian narrative. Og dette her ikke bare noe som de judakristne eller jødakristne fører fram. After the death of Sarah, Da Sarah var deg, Abraham is now 137 years old, da var Abraham 133, and he marries Keturah.
Og han gifte seg opp etter, And he has many children. og fær flere barn. Till 175. Til han var 175. And God says, send all these children away. Og han sier, send alle disse bøttene ut, eller borster. Because the only one who will inherit you is Isaac. Tog han, vi skal arva til Isak. And this is holy for every Christian and every Jew. Og dette her høylagt for kvann tryggvande og alle jøtar. The next generation, Den neste atterlige, Jacob and Esau. Jakob og Esau, You know, Jacob gets the blessing. til vite at Jakob fær sikningene, Esau's very angry. og Esau ytler, And so he says, Father, bless me. og han sier, fær sikna meg. And what does Isaac say to him? Og hva sier Isak ved han? You'll live by the sword. To lever vi svøre. Is that a blessing or a curse? At det en sikning eller bann? Isaac curses Esau. Isak bannar Esau. Because what did Jesus say? He who lives by the sword Tog hva sier Jesus? Han som lever vi svøre noen, dies by the sword. han skal falla fyrir tog. And then what does Esau do? He marries the daughter of Ishmael. Og så han, Esau, teker og giftes vid døtter Ismael. Ishmael is the uncle who sodomized and raped his father. Og Ismael hans her onkel, og han som gjør kynsle innan papans her. This book, the Bible, is very, very psychologically charged. Og hentar Bibelen, hun ekkelig psykologisk lødd. So God chooses Abraham, Isaac, and Jacob. Så Gud veler Abraham, Isak og Jakob. Okay, who is Allah? Og hvor Allah? Allah is the moon god, the war god, and the sword god Han of pagan Arabia. Ja, han managoter og moon and what else? The moon god, the war god, and the sword god. Og krukskoteren og sværsskoteren. If you look at the flag of Saudi Arabia, you see the sword. Og ikke til saudi-arabiske flaggen, så sørger det svøre. And it says in Arabic, there is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. Arabisk konstenter at det ingen annen god enn Allah, og Mohammed hans profeter. But what have we said already? That God hates the sword. Men vi har langt sagt at Gud hater svøre. But this is the symbol of Islam. Men dette her symbol, eller tekne på islam. Arabia had 360 pagan gods. Og Arabia har 316 høytene godar. Muhammad traveled with the Jews and the Christians. Og Mohammed ferreist vi høytningon og kristnon. Now I have a surprise for you. Jeg har et surprise til dere. The Jews and the Christians are one people in the eyes of Islam. Jøtar og kristen i ett folk, og i islamsk egen kan man säga. There's only one difference. Det bara en månad. Jews keep the Sabbath on Saturday, Christians keep the Sabbath on Sunday. Og The Jews jøtar har sabbat lejrdag og hinner har sondag. So the Muslims say if the Jews keep the Sabbath on Saturday, kill them on Saturday, and if the Christians keep the Sabbath on Sunday, kill them on Sunday. Så dreptar lejrdag hvis halda sabbat og dreptar sondag hvis de kristne halda sabbat sondag. My wife Rachel was born in Cairo, Egypt. Kona hans Rachel var født i Kairo i Egyptalandet. And for the first 20 years of her life, this is what she heard every day. Og hennes første 20 år så hørte hun dette her hver dag. Rachel was among the last of the Jewish people to leave Egypt in 1969. Og hun var mitt til sørste jøtaner som fører ut Egyptalandet i 1993. Her Christian girlfriends were crying. Og hennes kristne vinkoner gråte. They said, after you Jews are gone, they come for us. Og de sa at de tid jøtar farner, så kommer der etter okken. Because the Jews and the Christians are the people of the book, one people. Tog at folket etter til øyneste til, altså, could you repeat that? The Jews and the Christians are the people of the book. Jøtar og kristen folket, tjabautjene. Ask any Arabic-speaking Jew, Christian or Muslim. Og som anså alle arabisk talande eller arabisk talande muslimer, ja, de som muslimer, ja. And they will tell you. Og det for at dere sier det kom. The Jews and the Christians are the Ahl el-Kitab. Ahl el-Kitab are the people of the book. The Jews and the Christians have the same Bible. Ja, jøtar og kristne har samme bibel, og de folk i bibelen omtaler. And the Quran replaces the Bible of the Jew and the Christian. Og Koranen, hon setter, it replaces the Bible of the Jews and the Christians. Ja, hon setter Koranen i stedet 4 i middelen jøtar og kristen.
Now, Muhammad suffered from epilepsy. Mohammed hei epilepsi. Epilepsy is the falling sickness, when people fall to the ground. De vet at folk kunne knapla kunne It's a detta ner. horrible disease. Og det forferdelig sjuka. And Muhammad, when he would have this attack, Og da Mohammed fikk sånn slik anfall, he would go 3, 4, 5 minutes without breathing. He couldn't breathe. så fikk han ikke anta i 3-4 minutter. After 3, 4 minutes of not breathing, he would hear voices. Og da 3-4 minutter var ferdig, så hørte han røtter. How do you say voice in Greek? Og hvordan sier man røtter av grekskon? Daemon. Demon. He was listening to the daemon. Han lurte etter demonen. And in the Quran, it says he listened to the genies. Og to the gene. Yeah, when you rub the gold lamp and the genie comes out. So this is not from Judeo-Christian Bible. Dette her ikke bort ut i jødisk kristne bibelene. This is from the 1001 Arabian Nights. Og dette her bort ut 1001 arabiske natt. And these are the voices that he heard from his sickness. Og dette her røttene som han hørte til han hei seg sjukene. So he comes to the Jewish people in the camel caravans. Så han kommer til jødiske falske vi kamelvagnen. He says, I am a prophet greater than Moses. Og han sier, profeter større enn Moses. Then he went to the Christians and said, I am greater than Jesus Christ. Og så sier han til kristne, større enn Jesus Kristus. So the Jews and the Christians, who are one people, Så jøder og kristne var ett folk. said to him, you're crazy. Og de sa at du er til ørvite. So Muhammad said, I will kill all of you Og så sier Mohammed, jeg skal drepe deg. for not accepting me. Og til at til gautega mig ikke. And he killed the Jews and Christians in Arabia and Yemen. Og han drep jødisk og kristen i Yemen. Arabia and Yemen were full of Jews and Christians. Og Arabia og Yemen, her var håper av jøden og kristne. Let's look at some of the quotes from the Quran and the Hadith. Og dette kan ikke etter noen sitaten ur Koranen. Chapter 5, verse 60 of the Quran. Kapitel 5, ord 16 i Koranen. Allah cursed those who betrayed him, Alla bannar öllum tøymum som snuita han, the Jews and the Christians, jødisk og kristen, and he converted them into monkeys and pigs. og han gjorde dei til aper og grusar. The Muslims that you are bringing into Europe, look at us, Jews and Christians, as monkeys and pigs. Og muslimar som av inn i Europa, de hugsa tekken som grusar og aper. Why? Because we did not recognize Muhammad as the latest and the greatest of the prophets. Tøy at vi ikke være vi at han den sørste av profetene. Again, I ask you, is God a liar? God liknare, spyr jeg. We know that Allah is a liar, Vi vet at alla liknare, the greatest of all the liars. han største av öllum liknaron, But when God makes a covenant with the Jews and the Christians, men ta God gjør en sattmala vi jøtar og kristen, this covenant is forever. så hesten her, så værer hesten her sattmale og javer. Allah is capricious. Og allas, He changes his mind. ja, alla han skifter mening. Allah made a covenant with the Jews, then he broke the covenant. Alla gjort sattmala vi jøtar, og så breit han. Then Allah made a covenant with the Christians and he broke it. Og så gjort han sattmala vi til kristne, og breit han. This is chapter 5, verse 60 of the Quran. Dette her kapitel 5, ord 16 i Koranen. Because Allah is the greatest of the liars and deceivers. Tøy alla den største av liknaron og villøyaron. Another thing we have to remember, Og et annet som vi da minnast, there were 360 gods in Arabia. det var 330 godar i Arabia. And these new believers in Islam Og jeg sier ikke tryggvandi i middelen islam, came to Muhammad and said, we will not have 360 gods anymore. og de satte vi Mohammed, vi vil ikke hava 330 godar. We want monotheistic religion, Vi vil hava en monoteistiska like the Jews and the Christians. akkurat som jøtar og de kristne. But Muhammad had a problem, Men Mohammed hei en troblaga, because in Arabia, the three most important gods were the moon, the sun, and the stars. tog i Arabia, her var trutcher tuttingarmeste godaner, solen, manen og stjøttenar. I'm teaching you now about the ancient religion, pagan religion of Arabia. Og nu lærer jeg tykken om ta gamle høttene trunna eller religionene i middelen araber. The moon was the father,
Mannen var fären, the sun was the mother, solen var mamman, and the three brightest stars in the sky are the daughters of the moon and the sun. og der trutjar bjartaste stjørnar av luftene var så døtrene tja. This was for 12 years at the heart of Islam. Og dette her var 12 år lukka som sentrum i Islam. And a lot of these first Muslims said, still you have to get rid of two more. Men det var nek som satt til at vi må slippe av i 2 And so Muhammad established the moon god as the one god of Islam. Så at Mohammed stod i lukka som managoten som tar øynast av goten. But even today, if you look at the symbols of Islam, it's the moon, the sun, and the stars. Men i det så har det framvis hot til å bruke solene, mannen og stjøttene. Okay. Is the book of Deuteronomy holy for all of us? 15 Mosebok okkon høylav, Deuteronomy 17. og 15 Mosebok 16. Anyone who prostrates and bows to the moon, the sun, and the stars, Alt som bodja seg for solene, mannen og stjøttene, take them to the gates of the city and stone them. og fer ut til bøyer forsen viddøymen og støyna deg. It is forbidden in the gates of Israel. Det forbøye i forsen og Israels, And for me, every Christian country is the gates of Israel. og for meg alt tryggvande, eller kristen land, Israels porster. If these people are prostrating to the moon god, this is a capital offense. Og hvis jeg her falskene bodja seg for managoten, så det at man ser en stor synd. So Allah is the moon god, the war god, and the sword god. Allah managoten og svørgoten. Chapter 5, verse 51 of the Quran. Og kapitel 5 og ørende 1 Believers, Muslims, tryggvande muslimer, take neither the Jews nor the Christians for your friends. og feir kan ikke viner i mittlen jøtar og kristen. The Jews and the Christians are friends with one another. De viner tarra mittlen, Anyone who befriends the Jews and the Christians will become one of them. og til at alt de som vinner seg viner i mittlen jøtar og tryggvande, de gjerast ans og teil. Allah does not guide the wrongdoer. Og Allah, han veløyer ikke han som gjør skøyft. This means a death sentence for any Muslim who befriends a Jew or a Christian. Så etter her hever vissar en dag i allar muslimer og gjerast vel vi jøtar og kristen. These hundreds of thousands of Muslims are going into Germany, Og hese her 100.000 muslimer som færer inn til Tysklands, cannot be friends of the Jews or the Christians, kunne ikke gjerast viner vi de kristne og tryggvande. because Allah does not guide the wrongdoer. Tøy Allah veløyer ikke han som gjør skøyft. And if they cannot be your friends, you tell me, what are they? Og kunne de ikke være tikkara viner, hva det så? They are the enemy. Så der futjende. And the Quran is the book of the enemy Og Koranen bok futjenda. against Christian civilization. Og møte de kristne sivilisasjonene. And don't think that in Israel the government likes what I'm saying. Og nå må det ikke halte at stjøttene i Israel damer til som jeg sier. And it's even worse for the Jews. Og til oppe at det verre seg jøttene. So the problem is not the Muslims. Så tropeløsene ikke muslimer. If they become Christians, fantastic. Om de blir kristen, så det framur. But if they come into Europe and say, we will continue to be Muslims, Men kommer de til Europa og sier vi vil holde fram av være muslimer, and if their book says we cannot be friends of the Christians and Jews, og tar bok sier til at vi kunne ikke være videre vi kristen og jøtar, they are the enemy. så de okkara futjendar. Wake up, Europe. Vakna Europa, Wake up, America. og vakna Amerika, Wake up, Canada. og vakna Wake Kanada, up all of the Western countries. og alle Vesterheimeren vakna. You know, there's a saying in English, it takes a thief to know a thief. Og en skal til at sier at han skal være tjauer for å kjenne tjauen. The thief has come into your midst, Tjaueren vi komme midt inn i middeldekken. and you're not thieves. And you are not. You're not thieves. Og tid ikke tjauer. I'm a thief Tjauer. because I'm married to a woman from the Middle East, Tøy giftes vi einar ur miestre. and she taught me to be a thief. She taught me to think like the Muslims. Hon lærte meg til å være tjauer, og hon lærte meg å være muslim. I'm telling you this for your own good. Og jeg sier til henne her til dere egna besta.
because we want to maintain Judeo-Christian Western civilization and democracy. Vi vill halda kristendomen uppe och västerländska simentan och västerländska mentan. Okay. You hear about ISIS. Och vi tar ISIS. Now, chapter 5, verse 33 of the Quran. Och kapitel 5 och 33 i Koranen. It says, anyone who makes war against Allah Och här ständer att allt som färra i krutsch mot Allah and Muhammad och Mohammed and spreads disorder in the land, och spjäa iva och vankonlika i landet. we will kill, Vi färra drepa dig we will crucify, och vi färra krossfästa dig we will chop their arms and legs off, och vi färra höcka torra bäge bön och armar av and we will banish from the land. och räka dig ur landet. In the eyes of Islam, you Christians are constantly making war against the Prophet Muhammad and against Allah. Och i egen av taimon så vi och i stöv ju en krutsch emot Allah. Therefore, the Islamic plan will be to crucify, to kill, to chop off arms and legs, and to banish from the land. För torra mal om mig att göra ända av folk höcka limer av dem och göra ända. You know, in America, Och i Amerika there are a number of cities which have become Muslim. här flera bojer blivna muslimska. Dearborn, Michigan, Michigan till dömes. Sheboygan, Wisconsin, Och så en bojer i Wisconsin and other places. och i Örnstövon. And of course, you have thousands of mosques in America. Och i Amerika det tusentals mosker. And a mosque is a building where people pray. Och en moska en hus här folk bia. But the mosques have something different than the churches or the synagogues. Men här östen också annat som kyrkor och synagogor inte har. They have minarets. Det har minareter. How many people heard of the minarets? Hvordan jeg har hørt om minareter. The minaret is a very tall tower, Og det et ekkert høgt tårn. and at 4:30 in the morning, Og klokkan 4:30 om morgenen, with the loudspeakers, så har de seg store hattalarnar. they broadcast, Allahu Akbar. How many people have heard this? Ja, og hvordan jeg har hørt dette råp etter her. And your TV and radio say it means God is great. Og vi selv får vi bare vite at hatta betyr at god er større. It does not mean God is great. Men det merker ikke at god er større. Allahu Akbar means Allah is greater. Men det merker at Allah er større. Allah is greater than the God of the Jews and the Christians. Og at Allah er større enn goderen av jøten og de kristne. Their God, the God of Ishmael, the God of the sword, and the God of the moon, is greater than the peace God and the love God of the Jews and the Christians. Og tar goderen what did you say? Their God. Their God is greater than our God. Ja, han er større enn okkara god. Okay, now if you're Christian, Tid kristen, who said he was greater than God before his fall from heaven? og hvor sier han var større enn god, han fatt ned av himmelen? Satan, Satan. Lucifer. Lucifer. They are using the minarets to proclaim the triumph of the devil over the God of Abraham, Isaac, and Jeg Jacob. bruker jeg ser her råpene til å kunngjøre til at Satan er større enn god. And if you bring the Muslims here to Faroe Islands, Og få til disse muslimene til forrige, the first thing they do is they make mosques. og det første derfor gjør at det var å bygge mosker. Then they make minarets. Og så gjerne minareter. And then you're going to hear 5 times a day, Allahu Akbar, Og så får vi høre 5 for om dagen at det råper Allah Akbar. that their God is greater than our God. At torra god er større enn okkara god. And if you allow them to do this, do you think God's judgment will be easy? Og hvis tid lova tøymene gjør dette, halta dit så at Guds dømer for å være latter. You know, we all cry for this baby boy who died on the beach in Turkey. Vi græta öllum at den her smadrøngen som døy her astrantene. Islam has killed 270 million people. Og Islam har gjort enda 240 millioner folk. I see with my own eyes how they shoot little children in the head. Suttje vi mun egni egen hvordan skjøta bøtten i høtte. ISIS is killing those who support Bashar al-Assad. Og ISIS skjøter teg som stola Bashar al-Assad. Bashar al-Assad is killing those who support ISIS. Og han gjør enda tøymen som stola ISIS. The Middle East is a very bad neighborhood. Og vi ester et ekkelig ringt grannale. So the agenda is using the pictures of this poor little 3-year-old boy Så det brukar myntenar austen til stakkars smadrønsnon to convince the good people of Europe to take in the enemy.
för att bevisa falske ta gåa falske i Europa till att ta futjendan in till sig. Okay. There is a teaching in the Quran, in Islam, it's not the Quran, it's called hadith. Det en lära som heter hadith. The hadith is a collection of sayings going back to Muhammad which are not in the Quran. Og det sånne tiltøk som får genga lengt atter tøyna, men standa ikke i Koranen. Now, according to the hadith, Og sampart tøy, there will be a final battle, så vil det et krutsk eller strøy til endan, and the Muslims will kill every Jew og muslimer får drepa alla jøtar on the face of the earth. som liva. Some Jews will escape death. Ankre jøtar, da nekre for å slippe undan deianon, They will hide behind rocks and trees. og ta for å gaima seg i hettlån og ærastane, And on that day, Allah will give mouths to the rocks and trees. og ta for alla at djeva trøvenon, man sier en munn. And they will call out to the Muslim soldiers, Og ta for å svare råpa av muslimske hermennar, there's a Jew here hiding behind me, come and kill him. at her atanfyr meg gaimer og gjøte seg, kommer og dreper han. According to Islam, every Jew must die. Sambart islam må alle jøtar dodja. I am not making this up. Det hette ikke nega som jeg finner på. Ask any Muslim. Spyr bara muslimer. They will say, boy, you're smart. Where did you know this from? Og da sier jeg, tu gaur, hva du funnet hausen her? So the God of Islam, Allah, is going to give mouths to the rocks and trees to kill the Jews. Så at goderen tja muslimer, for å kjeva trøven og en munn, så at de kunne avduka hver jøtar Is this the same God of Israel, of the Jew and the Christian? Man hette her være samme god, tja god Israels og god tja de kristne, Or another God? etla en annar. What does God say in the Ten Commandments? Hva sier god med annar ut om tudje boven? First commandment, I am the Lord your God. Han sier, Herren godtun. Second commandment, you shall have no other gods. Du skal ikke ha her godar. Allah is another God. He's the moon God, the war God, the sword Og God. alla en annar godtur, han manna godturen og svør godturen. We may not have that God. Vi skulle ikke ha han godten. We may not tolerate that God. Og vi tåler ikke han godten. And I'm taking this message back to Israel, to my own government. Og jeg flytter hentan her påskapen atter til mine ekne stjøten og folk i Israel. Okay, that's the third deception. Allah and God are opposite. Og alla og god øvetur hverst av øren. We know that Allah is the greatest of all the liars and deceivers. Og alla den største liknaren og den største villajaren. We know that Allah said he was greater than God. Og han sier at han var større enn god. And we know that Allah wants everybody dead. Og vi vet at alla vil ha at skulle dødja. Because Allah cannot say he's greater than God until everyone in the image of God is dead. Han kan ikke si at han større enn god, for en ødel hei som skapte Guds mynd deg. Do I hate the Muslims? Og vi hater muslimer. I love the Muslims. Jeg elsker muslimer. Do I love the Germans? Elsker tyskarar. I love the Germans. Jeg elsker tyskarar. But the Germans could only have a life in 1945 when Nazism was banned. Og tyskarar kunne ikke få hava et rymlet hamplet lov for en var gjørt av nazismen i 45. Okay. Now, you ever hear of Japan? Har du negan hørt om Japan? Do you know that Japan, the Japanese government, has banned Islam? Og vet at japanska støtten hever gjort islam There are Muslims in Japan working. Her muslimer som arbeider i Japan, No mosques. men ongar mosker. Not tolerated. Og det er ikke toltar. Because the Japanese say, we had our kamikazes once. That's enough. Han sier, vi hadde til akkurat kamikaze i Svinnartøy, og det var nok. Did you ever hear of Angola in Africa? Jeg hadde hørt om Angola i Afrika. Angola was a Catholic Portuguese colony. Det var et katolskt portugisisk tjaland. Angola just passed a law banning Islam. Og tar av akkurat samtidig under lov og gjørst islam ulovligt. Did you ever hear of Central African Republic? Og jeg hadde hørt om mye afrikanska republikene. 60% Christian, Og her 30% kristen, 40% Muslim. 40% muslimer. And the Muslims came to kill the Christians. Og muslimene kom til å drepa So the Christians burned down all the mosques. Så de kristne brente nyer alle moskene. So there's no more Islam in the Central African Republic. Så her ingen islam etter i sentralafrikanske republikkene. Greece and Italy will not allow for any more mosques to be built. Og i Grikkaland og Italien for at ikke gjøre løyve til at flere mosker vil bygge der. Little by little, the world is waking up. Heimeren vaknar så lujande.
Okay, the fourth deception of Islam, I'm sorry it's taking so long, but this is so important to understand why Islam is so dangerous. Og den fjorda villøringen tann, Fourth deception, they believe in Jesus Christ. og hon tann at her trykva av Jesus Kristus. Ask any Muslim. Spyr muslimar. We believe in Jesus. Vi trykva av Jesus. Isn't that wonderful? Det ikke døyligt? How many people here know Jesus is a Muslim? Hvordan er her vidt at Jesus er muslimer? You don't know? Det vidt at det ikke. Ask any Muslim. Spyr muslimarna. They'll say, you're so smart. Og du gløggur. Where did you know that Jesus was a Muslim? Hver er det funnet til at Jesus er muslimer? Say, Avi Lipkin came to visit us, but he's already back in Jerusalem. Ja, Avi Lipkin kommer vi til Jakob, men han er langt etter i Jerusalem. Jesus Christ is coming back a second time Jesus Kristus kommer etter av ørensinne as an Arabic-speaking Muslim warrior. som en muslimsk kruksmauer uthåser arabisk. And he will be dressed in a black ninja outfit. Og han får være i svørst og ninja-klæven, He'll be on a black horse. har en svørst og heste, He's going to have a long lance. og et lengt svør, And he's going to kill the Antichrist, who's a Jew. og han får drepe Antikristus, som er Gøtu. How many people know the Antichrist is a Jew? Hvordan er jeg vite til at Antikristus er Ask Gøtu? any Muslim. Spyr muslimarna. And they'll say, you're so smart. Der sier at du er... Where did you know this from? This is one of their best secrets. Hvor fortalte jeg hette? Hette er en tøymen og større løgndommer. After he kills the Antichrist, Jesus the Muslim goes up to the Temple Mount in Og Jerusalem. han drepe Antikristus, for han opp av oljefjallet, He prays with 400,000 Muslims. og han prays for. He prays with 400,000 Og byr Muslims. sammen vi 400.000 muslimon. Then he comes down and he breaks all the crosses, Så kommer han ned etter og bryter alle krossar, destroys all the churches of the Christians, og gjør enda av kristnon og kyrkjon, kills and destroys all the synagogues. og legger alle synagogene. And then Jesus the Muslim will personally slit the throats of the Jews and the Og Christians. så får Jesus muslimeren personlig at skjera halsen av. The Jews on Saturday, the Christians on Sunday. Og det altså jødene ordner han leier det, og det er kristne sondag. Is that the Jesus of Nazareth that we all know and love? Er det her Jesus ur Nazaret som du kjenner og elsker? Jesus the Muslim. Jesus muslimeren. This is another lie of Islam. Hette her en annen eller ausannende I kjærlighet. am not making this up. Ask any Muslim. Jeg finner ikke på etter her, spyr bare muslimerne. This is at the heart of their faith. Hette her er tjattenen tar jeg trygg. In Hosea 4 verse 6, it says, my people are destroyed for lack of knowledge. I Hosea 4:6 leser vi at mot folk verer øylagt, tog de er ikke nøvitant. I'm from the Middle East, and God has commanded me to share information which you do not have from your media here. Jeg er mye og Herren har lagt meg å legge tikkun, at kongjøre tikkun imen som tid ikke høyre om vi med i milen. And the fifth deception of Islam is that the Quran is a holy book. Og den femte village, eller ausannelse til islam er at Koran er en heilig bok. And it replaces and destroys the Bible of the Jew and the Christian. Og hon er kommet i stedet fire bøyplene til tryggvande kristne og jøden. And I would need 1 hour just for this. Og jeg har bruk for en heilig tøyma bare til hatta. Teach you the Quran. Og at lære ur Koran. How many people know that the Quran was written by a rabbi and a priest? Hvordan jeg vet at Koranen var skrivet av en rabbi og en prest. The name of the rabbi was Ovadia ben Shalom, Og hatt her var sånn hans rabbinaren, and the name of the priest was Sergius Buchaira. og hatt her var presteren. Now, the Muslim warriors were the best warriors of the world, Og muslimske kruksmenner var heimstens beste kruksmenn, but they were Bedouin, men par var beduiner. and they did not know how to read or write. Og tar ikke lese og skriva. They had a God greater than our God, Tar hatt en god, tar jeg nokkara, which we all know is Satan. som vi alle vita er Satan, They had a religion, Islam, greater than og tar Judeo-Christianity. religion var islam, But they needed a book greater than the Bible. men tar en bok som er større enn Bibelen.
But if they don't know how to read or write, how do you get a book greater than the Judeo-Christian Bible? Men de ikke dår å lese og skrive, hvordan først en større bok enn Bibelen? You kidnap a rabbi and you kidnap a priest and you say, write the book for us or we kill you. After you write the book, we will release you. But then they kill them anyway because they're liars. Ja, så tar du bare og stjeler en rabbiner og en prest og nøye til å skrive. Okay. Those are the 5 deceptions of Islam. At det var sånn 5 villøyinger av islam. If you want them here in Faroe Islands, Tid vil jeg ha hese i Färjön. may God have mercy on you. Ja, så god nei til kun. Okay. Now, I want to go now to another subject. Jeg ferdig til et annet evne. The question is, do we serve the Lord or do we serve Mammon? Ja, og